vegetative propagation. Vegetative plant propagation. The vegetative plant propagation means the plant propagation with the help of the stem, root or leaf. With the help of stem, root or leaf. That is the vegetative parts. Vegetative parts of the plant. So propagation of plant by means of the vegetative parts of the plant, that is by stem, root and leaf. So according to that, there are the different types of the plant propagation, that is the cutting, number 1 cutting, number 2 layering, number 3 grafting and number 4 budding. Number 4 budding. So these are the different types of the vegetative propagation: cutting, layering, budding and the grafting. Okay. So we will discuss one by one. So first of all, the cutting. The cutting means what? The cutting means when a vegetative part placed in a favorable condition. Okay. The vegetative part or the piece of the plant, vegetative part, that is, it may be the part of root or stem or leaf. So this vegetative part or the piece of plant placed in favorable condition, it gives rise to root and stem. It gives rise root, leaf and the stem. Root, leaf and the stem. That means it propagates the new plant. Okay, so it is known as the cutting method. So this cutting method, it is again of different type. It is the stem cutting, then root cutting and leaf cutting. So there are three different types: stem cutting, root cutting and leaf cutting. So we will discuss here about the two types of cutting, that is stem cutting and the leaf cutting. The stem cutting means they use the part of stem as a piece of the plant to propagate the new plant. So that is known as the stem cutting. So the stem cutting, it is again of different types. It may be the hardwood cutting, then semi-hardwood cutting, and third, that is the softwood cutting. Softwood cutting. So there are three different types of the stem cuttings: the hardwood cutting, semi-hardwood cutting, and the softwood cutting. Okay. So we will discuss one the root cutting. The part of the root it is used, but we are not going to discuss this root cutting. And the leaf cutting, that means the part of leaf it is used. That means only the pinna or the leaf pinna with the help of the leaf pinna along with the petiole. Okay, it is used for the propagation of plant. So that is known as the leaf cutting. So we will discuss one by one. So first of all, the hardwood cutting. Hardwood cutting. The hardwood cutting, it is again of the three different types. That is, the first is straight cutting. Number 2, straight cutting, heel cutting, and number 4, mallet cutting. Okay, so there are three different types of this hardwood cutting: straight hardwood cutting, heel hardwood cutting, and the mallet hardwood cutting. So what is meant by the hardwood cutting? The hardwood cutting means these are the cuttings of 1 year old. Cuttings or branches of cutting or branches
of 1 year old. 1 year old म्हणजे 1 वर्ष वयाच्या या ठिकाणी ज्या ब्रांचेस असतात तर त्या ठिकाणी अशा ब्रांचेस विच आर हार्ड. ओके, hard and woody, which are hard and woody, as well as mature branches. Mature. So these branches it must be one pencil in thickness. It is instead of one pencil in thickness. So जसं या ठिकाणी पेन्सिलची जाडी असते त्या जाडी एवढी या ठिकाणी जाड असलेली काडी. या ठिकाणी जी मॅच्युअर आहे, उडी आहे, हार्ड आहे. So such cuttings or such branches of the plant they are used as the hardwood cutting. आता या ठिकाणी याच्यामध्ये कुठली जरी घेतली स्ट्रेट वूड घेतली तर या ठिकाणी स्ट्रेट वूड कटिंग कशी असते तर या ठिकाणी इट इज द स्ट्रेट ब्रांच. ओके, तर या ठिकाणी ही ब्रांच जी असते इट इज ॲटलिस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर. ॲटलिस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर and it contain at least 4 to 5 व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. ओके, 4 to 5 व्हेजिटेटिव्ह बर्ड्स. म्हणजे या ठिकाणी इथे जे इथे जे बर्ड्स असतात त्याच्यावर या ठिकाणी ॲटलिस्ट 4 to 5 त्या ठिकाणी त्याच्यावर बर्ड असले पाहिजे. तर या ठिकाणी मग अशा प्रकारचे जे कटिंग्स आहेत तर त्याला म्हणायचं त्या ठिकाणी हार्डवूड कटिंग. त्या ठिकाणी द फर्स्ट कट या ठिकाणी वरचा अप्पर कट जो असतो इट इज अवे फ्रॉम द नोडल रिजन आणि इट मस्ट बी स्ट्रेट कट. ओके, हा कसा असला पाहिजे या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट असा कट. तर या ठिकाणी हा कशासाठी टू मिनिमाइज द वूड एरिया. ओके, अप्पर कट कसा असला पाहिजे हॉरिझॉन्टल. अप्पर कट इट मस्ट बी हॉरिझॉन्टल टू रिड्यूस वूड एरिया. वूड म्हणजे काय जखम म्हणजे ज्याच्यामधून देअर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्व्हेजन ऑफ बॅक्टेरिया और मायक्रो ऑर्गॅनिझम थ्रू दिस वुंड पोर्शन. ओके, हा जो वुंड झालेला आहे तर त्याच्यामधून या ठिकाणी बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आत एंटर करू शकतात. ते करू नये म्हणून या ठिकाणी जास्तीत जास्त एरिया त्या ठिकाणी अवेलेबल होऊ नये, कमीत कमी एरिया अवेलेबल व्हावा म्हणून हा या ठिकाणी स्ट्रेट कट त्या ठिकाणी घेतला जातो. इट इज अवे फ्रॉम द नोड पासून दूर त्या ठिकाणी तो कट त्या ठिकाणी घेतला जातो. ओके, and the lower cut it must be in a slanting manner. Okay, lower cut कसा असतो slanting manner ने and it is near to the nodal region. Nodal region च्या जवळ असला पाहिजे. Why it is near to the nodal region? Because the cambium it oozes out some different chemicals or secretions and it helps to produce the roots. Okay, to produce the callus mass. म्हणजे या ठिकाणी नोडल रिजन जे काही सिक्रेशन त्या ठिकाणी बाहेर टाकेल त्याच्यामुळे काय होईल त्या ठिकाणी कॅलस मास तयार होऊन इट विल डेव्हलप द रूट सिस्टीम. ओके, इट विल डेव्हलप द रूट सिस्टीम. आणि दुसरी गोष्ट इट इन्क्रीज द एरिया ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे सुरुवातीला त्या ठिकाणी रूट्स नसतात. रूट्स नसल्यामुळे काय होतं की ॲब्सॉर्प्शनसाठी त्या ठिकाणी रूट नसल्यामुळे मग त्या ठिकाणी हा जो तिरपा केलेला कट आहे तर या ठिकाणी दिस स्लॅन्टिंग कट इट हेल्प्स टू ॲब्सॉर्ब द वॉटर. स्लॅन्टिंग कट, मग हा स्लॅन्टिंग कट कशामुळे टू इन्क्रीज द एरिया ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. टू इन्क्रीज एरिया ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. ओके, ॲब्सॉर्प्शनचा एरिया वाढण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी हा असा स्लांटिंग कट त्या ठिकाणी असतो. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने सो इट इज द कटिंग. इट इज द कटिंग. तर वेन इट इज स्ट्रेट, ओके, देन इट इज नोन ॲज द स्ट्रेट कटिंग. वेन वी पुश द ब्रांच फ्रॉम द प्लांट. आपण या ठिकाणी प्लांट पासून जर त्या ठिकाणी ब्रांच पुश करून या ठिकाणी ब्रेक केली तर या ठिकाणी इट प्रोड्यूस सच हिल लाईक एरिया ॲट द बेस. ओके, त्या ठिकाणी जर ब्रांच आपण असं पुश करून त्या ठिकाणी जर ब्रेक केली तर या ठिकाणी काय होतं असं इट प्रोड्युसेस द हिल लाईक एरिया ॲट द बेस. ओके, सो इट इज नोन ॲज द हिल कटिंग. आणि मॅलेट कटिंग म्हणजे काय तर या ठिकाणी 1 year old ब्रांच अलॉंग विथ सम मोर ओल्ड piece of branch it is present at this.
at present on the cutting. ओके, म्हणजे या ठिकाणी या कटिंग वर काय की ही 1 year old ही ब्रांच आहे, पण त्या ठिकाणी त्याच्या बेसला खाली ही जी ओल्ड ब्रांच आहे, तर ही ओल्ड ब्रांच सुद्धा त्या ठिकाणी त्याचा पार्ट त्या ठिकाणी त्याच्यावर असतो. तर या ठिकाणी इट इज द मॅलेट कटिंग, it is mallet cutting, it is heel cutting, and it is straight cutting. Straight cutting. Generally, these branches they are mature. Okay, hardwood cutting मध्ये काय असतं? These branches they are mature. Therefore, it is propagated in propagation bed or in the polythene bag. Polythene bag मध्ये किंवा propagation bed वर त्या ठिकाणी त्याला लावलं जातं. So त्याचं propagation केलं जातं. The end of the cutting they should be dipped in the keratin hormone. In hormone like indole butyric acid, or in the market it is available by the name as a keratin. ओके, तर या ठिकाणी हे जे हार्मोन आहे इंडोल ब्युटेरिक ऍसिड, तर या ठिकाणी याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर ह्या कटिंग डीप केल्या, ओके, अँड देन प्रोपगेटेड इफ द कटिंग दे आर डीप इन द हार्मोन हार्मोन सोल्युशन, ओके, डायल्यूट हार्मोन सोल्युशन अँड देन इट इज प्रोपगेटेड, देअर मे बी द शुअर रूटिंग जी आहे तर ती शुअर होते जनरली. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आणि these branches they are mature so they contain the sufficient amount of food in them. Okay, so there is no need to leave or to leave any leaf on these branches. म्हणजे कुठल्याही एखादं त्या ठिकाणी लीफ या ठिकाणी इंटॅक्ट ठेवायची गरज नसते, कारण ब्रांचेस सफिशियंट मॅच्युअर आहे, दे कंटेन द कार्बोहायड्रेट और फूड मटेरियल इन देम. ओके, सो इट इज द हार्डवुड कटिंग. देन सेकंड इज द सेमी हार्डवुड कटिंग. सेमी हार्डवुड कटिंग. आता सेमी हार्डवुड कटिंग म्हणजे काय, तर या ठिकाणी these branches 4 to 9 month old, 4 to 9 month old. Okay, it also it should contain 4 to 5 dormant buds on it. Okay, 4 to 5 dormant buds, and the length of the cutting it should be length of cutting it should be 7.5 to 15 centimeter. जशी आधीची कटिंग कशी 10 ते 15 सेंटीमीटर, तशी ही 7.5 ते 15 सेंटीमीटर इतकी त्या ठिकाणी घेतली जाते. तर या ठिकाणी ह्या कटिंग ही कटिंग जी असते सेमी हार्ड, म्हणजे या ठिकाणी स्लाइटली फ्लेक्झिबल पण असते, बेंड पण होऊ शकते, आणि त्या ठिकाणी त्याच्या बेस त्याच्या पात्याच्या आतमध्ये उडी कंटेंट्स त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे म्हणजे ती कम्प्लीट हार्डही नसते आणि कम्प्लीट सॉफ्टही नसते. तर या ठिकाणी सच ब्रांचेस विच आर नॉट कम्प्लिटली सॉफ्ट, नॉट कम्प्लिटली हार्ड, so 4 to 9 month old such branches they are known as the semi hardwood cuttings. Okay, so this semi hardwood cutting, this generally these branches they are not sufficiently mature, therefore we have to retain this upper cut is again straight cut, then 4 to 5 buds on it. Okay, then lower cut it must be slanting and it is near to the cambium, uppercut away from the bud. Okay, then it should contain 4 to 5 buds on it. Okay, but there is need to retain some leaves on it. Okay, there is need to retain some leaves on it. आता या ठिकाणी सम म्हणजे या ठिकाणी ओनली लिटिल लिव्स, म्हणजे फक्त थोडंफार. जर इफ देर इज अ लार्ज लिव्ह देन कट और रिड्यूस इन द साईज, म्हणजे मोठं जर पान असेल तर त्या ठिकाणी मोठं पान जर असेल तर त्या ठिकाणी इट शुड बी कट. ओके, अँड कीप द ओनली हाफ लीफ ॲट द ऑन द ब्रांचेस. ओके, ब्रांचवर या ठिकाणी फक्त हाफ लीफ ठेवायचं, जर खूप मोठी लीफ असतील तर त्या ठिकाणी ब्रेक करून. ओके, आणि जर समजा लहान लीफ असतील तर या ठिकाणी 2-3 लीफ त्याच्यावर ठेवायची फॉर द पर्पज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, म्हणजे फोटोसिंथेसिस होऊन त्याच्यामध्ये फूड तयार होईल, त्यासाठी हे जनरली हे केलं जातं. आता हार्डवुड कटिंग जे आहे ते जनरली डिसिड्युअस प्लांटच्या या ठिकाणी जनरली हार्डवुड कटिंग आणि सेमी हार्डवुड कटिंग इट इज प्रोपगेटेड इन द मॉन्सून, प्रोपगेटेड इन द मॉन्सून, किंवा मग या ठिकाणी नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी. ओके,
ऑन नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी या काळामध्ये जनरली प्रोपगेशन जे आहे तर ते या ठिकाणी केलं जातं. ओके. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर या ठिकाणी जनरली ह्या सुद्धा कटिंग जे आहेत तर या ठिकाणी ह्या काय केल्या जातात, इट शुड बी डीप इन द hormone treatment or it should be deep in the hormone solution. Okay, so it is the hardwood cutting. याचं प्रोपगेशन सुद्धा या ठिकाणी काय केलं जातं तर या ठिकाणी पॉलिथिन बॅग मध्ये किंवा प्लांटिंग बेड मध्ये त्या ठिकाणी ते लावलं जातं. Then the softwood cutting. The next softwood cutting. Softwood cutting. आता या ठिकाणी सॉफ्टवूड कटिंग जे आहे तर या ठिकाणी द शूट्स ऑफ 2 to 3 month ओल्ड. 2 to 3 month ओल्ड म्हणजे या ठिकाणी रिसेंट सीझनचे असले पाहिजे. रिसेंट ब्रांचेस और ब्रांचेस ऑफ करंट सीझन. ओके. मग या ठिकाणी जनरली ह्या ब्रांचेस या ठिकाणी मॅच्युअर असतात पण दे आर टेंडर. दीज आर टेंडर म्हणजे नाजूक कोवळ्या. टेंडर बट मॅच्युअर. टेंडर मॅच्युअर ब्रांचेस. ओके. अशा या ठिकाणी अशा ब्रांचेसला या ठिकाणी केलं पाहिजे, प्रोपगेशनसाठी वापरलं पाहिजे. तर या ठिकाणी याची लेंथ किती असली पाहिजे, 10 to 12 सेंटीमीटर. ओके. 10 ते 12 10 ते 12 सेंटीमीटर. 10 to 12 सेंटीमीटर. Okay. This tender should do not contain the sufficient food material. So all leaves on the shoot they are retained for the photosynthesis. Okay. म्हणजे या ठिकाणी जेवढे पण लिव्ज या ठिकाणी आहेत तर त्या ठिकाणी सगळेचे सगळे लिव्ज जे आहेत ते त्याच्यावर कटिंगवर तसेच ठेवायचे, रिमूव्ह करायचे नाही. ओके. तर या ठिकाणी मग याला तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे जे कटिंग्स आहेत ते आर नोन ॲज द सॉफ्टवूड कटिंग्स. ओके. तर या ठिकाणी ह्या कटिंग जे असतात गॅदर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग. सकाळी या ठिकाणी लवकर त्या ठिकाणी काढायच्या आणि या ठिकाणी सँडी लूम मीडियमवर या ठिकाणी काय करायचे ते प्रोपगेट करायचे. सँडी लूम. ओके. सँडी लूम सॉइलवर त्या ठिकाणी काय करायच्या प्रोपगेट करायच्या. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं सॉफ्टवूड कटिंग. ओके. याला म्हणायचं सॉफ्टवूड कटिंग. देन द लीफ बड कटिंग. लीफ बड कटिंग और लीफ कटिंग. लीफ cutting or leaf bud cutting. So leaf cutting means the selection of these cutting plants is generally thick and fleshy. Thick and fleshy leaves they are select for the propagation. For example, bryophyllum. Okay. Bryophyllum म्हणजे आपण पानफुटीचे पानं बघतो की असे थिक असतात, फ्लेशी असतात. तर अशा प्रकारचे या ठिकाणी प्लांट तर त्याचे किंवा ब्रह्मकमळ. तर या ठिकाणी याच्यामध्ये काय असतं किंवा बेगोनिया. तर या ठिकाणी याचे जे लीफ असतात तर त्या ठिकाणी थिक किंवा फ्लेशी असतात आणि या ठिकाणी जनरली त्या ठिकाणी या लीफच्या मार्जिनला या ठिकाणी काय असतं, लीफच्या इथं मार्जिनला इथं बर्ड्स असतात. तर या ठिकाणी याच्यापासून या ठिकाणी या बर्डवर त्या ठिकाणी असं त्याचं छोटे छोटे प्लांटलेट्स जे ते उगवतात. ओके. किंवा या ठिकाणी मग असं या ठिकाणी लीफचा या ठिकाणी पीस जरी आपण या ठिकाणी घेतला आणि if you cut it or if you place it in a favorable condition तर या ठिकाणी मिड रिजनला काही प्लांटच्या त्या ठिकाणी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू किंवा ग्रोईंग बर्ड असते. तर या ठिकाणी तर तिथे या ठिकाणी काय होतं ते प्लांट जे आहे ते त्याचे रूट सिस्टीम डेव्हलप करतो. तर याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी एक्झाम्पल ब्रायोफायलम पानफुटी.
किंवा स्नेक प्लांट ज्याला आपण सॅन्सेव्हेरिया म्हणतो. सॅन्से सॅन्सेव्हेरिया किंवा स्नेक प्लांट यालाच आपण स्नेक प्लांट म्हणतो. तर या ठिकाणी हे जे प्लांट असतात तर त्या ठिकाणी त्यांचे मिडरिबला किंवा या ठिकाणी मार्जिनला या ठिकाणी काय असतात, बर्ड्स असतात, ग्रोईंग बर्ड्स असतात. अँड व्हेन वी प्लेस दिस लीफ इन अ फेवरेबल कंडिशन इट विल प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. ओके. तर या ठिकाणी ब्लॅकबेरी, रोडोडेंड्रॉन, स्नेक प्लांट, ब्लॅक हे जे प्लांट ब्रायोफायलम, तर या ठिकाणी असे जे प्लांट्स आहेत तर या ठिकाणी इट इज प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड इट इज नोन ॲज द लीफ कटिंग. ओके. नाव द कटिंग, आफ्टर द कटिंग the next part, that is the some natural methods. Okay, some natural methods of propagation. So first some other methods. Some other method, that is natural vegetative propagation. So first that is tuber. त्या ठिकाणी ट्यूबर काय असतं, तर ट्यूबर जसं आपण बटाटा म्हणतो तसं बटाट्यासारखे या ठिकाणी स्टोरेज टिश्यू त्या ठिकाणी असतो आणि त्या ठिकाणी त्याच्यावर त्या ठिकाणी ॲडव्हान्टेशियस बर्ड्स त्या ठिकाणी असतात. ओके. आणि मग या ठिकाणी हे ॲडव्हान्टेशियस बर्ड्स जे असतात तर या ठिकाणी स्प्राउट आणि इट गिव्स द लीफ. ओके. लीफ अँड द roots inside it. So cut this small piece of the tuber. Okay. त्या ठिकाणी ग्रोईंग बर्ड्स आहेत त्या ठिकाणी स्मॉल पीस त्या ठिकाणी त्या ट्यूबरचा कट करायचा अँड प्रोपोगेट ॲज अ न्यू प्लांट. ओके. न्यू प्लांट म्हणून त्या ठिकाणी प्रोपोगेट करायचं. देअर इज नीड नॉट देअर इज नो नीड ऑफ द हार्मोन ट्रीटमेंट टू द ट्यूबर्स. ओके. ट्यूबर्सला कुठल्याही प्रकारे हार्मोन ट्रीटमेंट द्यायची गरज नसते. त्या ठिकाणी बस त्या ठिकाणी त्याचं डॉर्मंट बर्ड जिथं आहे तिथून त्या ठिकाणी असा कट घ्यायचा, छोटा पीस कट करायचा आणि तो प्रोपोगेट करायचा. ते प्लांट्स त्या ठिकाणी प्रोपोगेट होतं. किंवा दुसरी मेथड जी आहे या ठिकाणी सकर. सकर म्हणजे काय, तर या ठिकाणी इट इज द अंडरग्राउंड ब्रांच इट इज डेव्हलप फ्रॉम द प्लांट. त्या ठिकाणी हे समजा मदर प्लांट. तर या ठिकाणी मदर प्लांटच्या या ठिकाणी शूट अंडरग्राउंड शूट पासून या ठिकाणी आता इट इज द सॉइल. ओके. इट इज द सॉइल. So from the underground part of the plant to branch the new. Okay. हे जे अंडरग्राउंड ब्रांच आहे त्याच्यापासून या ठिकाणी न्यू रूट्स दे आर डेव्हलप. ओके. न्यू रूट्स दे आर डेव्हलप. So this branch is known as the sucker. ओके. ही जी ब्रांच आहे याला सकर म्हणायचं. आता हा जे हे जे आहे डॉटर प्लांट. It is the daughter plant and it is the mother plant. Okay, it is mother plant. So from the underground part of the underground stem of the mother plant, the new branch is developed under the ground up to certain distance and then comes out as a new daughter plant. So such branches they are known as the sucker. So we can cut these suckers here, this branch from here, and we can propagate it as a new plant. Okay, sucker. Then the next method, rhizome. The rhizome, it is the underground modified stem. Okay. So it is the rhizome ज्याला आपण अद्रक किंवा टर्मरिक किंवा जिंजर असं म्हणतो. आणि या ठिकाणी इथे काय होतं मग, तर या ठिकाणी फ्रॉम दिस ऑब्लिकली ग्रोईंग मॉडिफाईड स्टेम द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस. ओके. इथे या ठिकाणी काय होतं, या ठिकाणी दिस ऑब्लिकली ग्रोईंग ब्रांचेस इट प्रोड्यूस द न्यू शूट. Okay, it produce the new shoot. So this ginger or the turmeric, it produces the rhizome like the it produces the rhizome, and these rhizomes they have the short nodes and the internodes and they are under the ground and then obliquely grow and it develops into the new shoot or new plant. Okay. So generally, these sucker, tubers, and the rhizomes, these are the naturally producing plant propagules. Okay.
आता हे जे प्लांट प्रोपगेल्स नॅचरली त्या प्लांटमध्ये डेव्हलप होतात, म्हणून या ठिकाणी याला नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन असं सुद्धा या ठिकाणी म्हणलं जातं. तर या ठिकाणी हा जो रायझोम असतो इट इज द मेन स्टेम and it is under the ground, but after some time it obliquely grow and it gives right aerial shoot. Okay. तर या ठिकाणी मग याचं प्रोपगेशन करताना काय, piece of the rhizome, piece of the rhizome it is used to propagate the new plant. जसं या ठिकाणी सकरमध्ये त्या ठिकाणी ती ब्रांच तोडली जाते, एक ट्यूबरमध्ये हा पीस कट केला जातो, तसं रायझोममध्ये पण या ठिकाणी छोटा पीस कट केला आणि त्या ठिकाणी प्रोपगेट केला की त्या ठिकाणी त्याच्यापासून न्यू शूट जे आहे ते डेव्हलप होतो. ओके. सो these are it is the tuber, sucker and rhizome. These are the some other method, that is the natural method. Natural method. Okay. These are the natural method. Then next method, that is the layering. Air layering. The layering means what? So produce the roots, produce the roots on the branch when it is still attached to mother plant. When it is still attached to mother plant. When it is still attached to mother plant. ओके. त्याला काय म्हणायचं, लेअरिंग. आता या ठिकाणी लेअरिंग मध्ये बघितलं तर या ठिकाणी दोन प्रकारचे, एअर लेअरिंग आणि दुसरं जे आहे तर ती सिंपल लेअरिंग. ओके. सिंपल लेअरिंग. आता या ठिकाणी the layering means to produce the root on the branch when it is still attached to the mother plant. So there are two different types. So number one, that is the simple layering, and number two, that is the air layering. Air layering. Okay. So in the simple layering, the long and flexible branch along and flexible branch of the plant, it is deep in the soil. Okay. Suppose it is a mother plant and long and flexible branch okay. So this long and flexible branch when it is deep in the soil, when we deep in the soil, म्हणजे जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी ती जर deep झाली तर या ठिकाणी from this underground part the root system is developed. Okay, from this underground part root system is developed. So it is known as the simple layering. Okay, याचं प्रिन्सिपल काय असतं लेअरिंगचं, तर या ठिकाणी गुटी लेअरिंग मध्ये आपण ते प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी पाहू. तर या ठिकाणी ही सिंपल लेअरिंग. ओके. सिंपल लेअरिंग म्हणजे जसं जॅस्मिन वगैरे जे प्लांट असतात, जाई जुई मोगरा वगैरे, त्याचे लांब लांब ब्रांचेस असतात. तर या ठिकाणी एखादी ब्रांच जर जमिनीमध्ये असे घुसली, जमिनीमध्ये गेली तर त्या ठिकाणी ती जिथे त्या ठिकाणी बाहेर येते, तर जमिनीखालचा जो भाग असतो तिथे त्या ठिकाणी रूट्स त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात. ओके. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं सिंपल लेअरिंग. आता या ठिकाणी दुसरी जी लेअरिंग आहे तर त्या ठिकाणी दॅट इज नोन ॲज द एअर लेअरिंग. ओके. आता एअर लेअरिंग मध्ये काय होतं पहा, या ठिकाणी आपण काय करतो की या ठिकाणी ही लेअरिंग जी आहे सिंपल लेअरिंग इट इज इन द सॉइल. ओके. वी ब्रिंग ब्रांच टू द सॉइल. आपण ब्रांचला सॉइल पर्यंत आणलेलं. इन एअर लेअरिंग त्या ठिकाणी सॉइल ब्रिंग टू द ब्रांच. ओके. इट इज सॉइल ब्रिंग टू द ब्रांच. सॉइल ब्रिंग टू ब्रांच. इट इज नोन ॲज द एअर लेअरिंग. मग एअर लेअरिंग मध्ये काय केलं जातं, तर या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द mother plant. Okay, it is the underground root system. It is the mother plant. Okay.
Then select one healthy branch. Okay, select one healthy branch. So healthy branch, it contains leaves on it. Okay, so it has the outer phloem and inner xylem. Okay, म्हणजे प्लांट मध्ये काय असतं, आउटर फ्लोएम असतो आणि इनर झायलम असतो. तर या ठिकाणी फर्स्टली रिमूव्ह द ब्रांच, म्हणजे या ठिकाणी ही जी ब्रांच आहे, तर या ठिकाणी याची बार्क जी आहे 4 सेंटीमीटर, त्या ठिकाणी याची या ठिकाणी रिमूव्ह त्या ठिकाणी रिंग रिमूव्ह करायची. ओके, रिमूव्ह द रिंग ऑफ द बार्क. आता या ठिकाणी ज्या वेळेस त्या ठिकाणी बार्क त्या ठिकाणी त्याची रिंग जी आहे, तर ती जेव्हा आता या ठिकाणी ज्यावेळेस ही ब्रांच त्या ठिकाणी अशी रिंग रिमूव्ह केली जाईल. आता हे ब्रांच वरची अशा पद्धतीने या ठिकाणी ते कम्प्लीट बार्क जी आहे, तर त्याची रिंग त्या ठिकाणी रिमूव्ह करायची, जवळपास 4 सेंटीमीटरची. रिमूव्ह केल्यामुळे इथे या ठिकाणी इट ओपन्स द झायलम. इथे मधला सेंट्रल झायलम जो आहे, तर तो त्या ठिकाणी ओपन होईल आणि इथला जो फ्लोएम आहे, तर तो रिमूव्ह केला. आता हा रिमूव्ह केल्यामुळे इथे इकडून लीफ कडून येणारं जे फूड मटेरियल आहे, तर या ठिकाणी इकडून हे लीफ कडून येणारं फूड मटेरियल काय होईल, त्या ठिकाणी इथे अक्युमुलेट होईल ह्या ब्रोकन पाथ मध्ये. आणि मग या ठिकाणी इथे काय होईल, थोडीशी असं प्लांट हार्मोन्स, रूटिंग हार्मोन्स वगैरे इकडे वाहत आले, पण त्या ठिकाणी वी हॅव ब्रोकन दॅट पाथ. ओके, हा पाथ जो आहे तो आपण ब्रेक केलेला आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतं, तर या ठिकाणी फूड मटेरियल, हार्मोन्स वगैरे जे आहेत, ते इट गेट अक्युमुलेटेड इन दिस रिजन, ह्या रिजन मध्ये अक्युमुलेट होतं. मग या ठिकाणी इथे काय करायचं, तर या ठिकाणी थोडंसं रुटीन हार्मोनची ट्रीटमेंट द्यायची आणि मॉस नावाची जी वनस्पती असते, तर त्या ठिकाणी ती ड्राय वनस्पती पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी भिजून घ्यायची. सो वेट द मॉस, स्क्वीज करायचं, तर ते एक्स्ट्रा पाणी काढून टाकायचं अँड अप्लाय इट ऑन दिस रिजन. या रिजन वर त्या ठिकाणी काय करायचं, अप्लाय करायचं अँड टाईड इट विथ द कव्हर इट विथ द पॉलिथिन बॅग. ओके, पॉलिथिन बॅगनी त्या ठिकाणी त्याला कव्हर करून घ्यायचं आणि या ठिकाणी मेक होल्स ऑन दिस पॉलिथिन बॅग. त्या पॉलिथिन बॅग वर या ठिकाणी असे होल्स त्या ठिकाणी करायचे. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्यांदा काय करायचंय, पाथ ब्रोक करायचं, म्हणजे एक रिंग काढून घ्यायची बार्कची. त्यानंतर तिथे या ठिकाणी मॉइस्ट मॉस जो आहे तो अप्लाय करायचा. आणि आधी रुटीन हार्मोन जर केलं, तर ते आधी बेस्ट नाही केलं तरी तिथे आपोआप ते प्लांटचे येणारे रुटीन हार्मोन जे असतात औषध, तिथे ते अक्युमुलेट होतात. and when we provide darkness and moisture to this broken path, so what happen, it produces the root system here. ओके, इथे या ठिकाणी अशी रूट सिस्टीम डेव्हलप होते. आणि त्यानंतर when this root system is developed after 2 to 3 months, then remove this branch from this mother plant. ओके, मदर प्लांट पासून ही ब्रांच रिमूव्ह करायची. रिमूव्ह द पॉलिथिन बॅग and it is propagate as a new plant. So this new plant is known as layer. It is known as layer, and therefore this technique is known as layering. So most of the fruit plants or the tree plants, they are propagated by means of this layering method. Okay, तर या ठिकाणी हे जे आहे, तर लेअरिंग मेथड मध्ये या ठिकाणी शुअर रुटिंग त्या ठिकाणी होत असते. ओके, शुअर रुटिंग त्या ठिकाणी होत असते. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय केलं जातं, की लेअरिंग टेक्निक जी आहे, तर त्या लेअरिंग टेक्निकचा वापर जो आहे तो केला जातो. ओके, सो लेअरिंग. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं, कटिंग, सम नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन आणि या ठिकाणी लेअरिंग. सो आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक यू व्हेरी मच.